Welcome! In this tutorial, you'll learn how to create beautiful pebble art paintings. You can use your design pebbles as decoration in your home or paperweights in your office. Let's get started. Here's what you need. Pebbles in different shapes and sizes. Warm water to clean your pebbles. A pattern to sketch on your pebble and a pencil for sketching it. Varnish. Colorful markers. Alternatively, you can use acrylic paints and brushes. Let's get started. Prepare your workspace by arranging your materials within reach. Take your pebble and clean it with warm water. Make sure your pebble is completely dry before you start sketching. Sketch your design lightly with a pencil. Choose a theme, like flowers, animals, or abstract shapes. Alternatively, you can use a carbon paper to transfer the design. Now, let's add some color. You can paint the whole pebble to add extra detail or leave them natural for a rustic look like we do here. Use colorful markers for the details. Alternatively, you can use acrylic paints. Remember that acrylic paint takes longer to dry compared to markers. Next, apply a thin layer of varnish to the surface of the pebble. This will help create a smooth and durable finish. Be sure to press the varnish gently to avoid air bubbles and create color transfer. And let it fully dry for 1 hour. And there you have it, a unique piece of pebble art. Now that we've finished the project, let's turn to some expert advice. Οι πέτρες που χρησιμοποιούμε είναι από την θάλασσα, είτε από ποτάμι, είτε από οπουδήποτε αλλού στο περιβάλλον. Θα ήταν καλό οι πέτρες που παίρνουμε από την θάλασσα να τις φλένουμε και να τις μουλιάζουμε λίγο παραπάνω, γιατί έχουν το αλάτι και το ιδανικό είναι να τις καθαρίσουμε πλήρως. Τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε στις πέτρες μας είναι τα ακριλικά, και οι αποχρώσεις που μπορούμε να βάλουμε είναι, θα έλεγα, πιο καλά να είναι έντονες, να ξεχωρίζουν. Μπορούμε να βάλουμε μεταλλικό χρώμα ή και φωσφορούχα ακόμα χρώματα. Είναι ανάλογα πώς επιθυμεί ο καθένας να δείξει το σχέδιό του. Τα έντονα χρώματα βέβαια σαφώς ξεχωρίζουν και τα προτείνουμε για να μπορεί το έργο σας να είναι όμορφο και ξεχωριστό. Όσον αφορά την αποτύπωση του σχεδίου, εκτός φυσικά ότι την κάνουμε με το μολύβι μας και με ελεύθερο σχέδιο, μπορούμε αν έχουμε ένα σχέδιο που θέλουμε να είναι συγκεκριμένο, να κάνουμε την αποτύπωση με το καρμπόν, δηλαδή να πάρουμε την πέτρα, να βάλουμε το καρμπόν
να βάλουμε καρμπόν και στη συνέχεια να αποτυπώσουμε το σχέδιο που θέλουμε πάνω στην πέτρα μας. Είναι και αυτή μια τεχνική που μπορείτε να κάνετε και έτσι να έχετε το αποτέλεσμα ακριβώς που ζητάτε. Thank you for watching this tutorial. See you in future tutorials.